I curated my first ever exhibition, and today I'm going to share the story of how I did that. My name is Hannah. I'm an artist based in Berlin, and I love to paint. And I've been part of exhibitions where I exhibited my own art, but I've never before curated an exhibition. The creation behind an exhibition has always been very interesting to me because I love forming a vision and then making something happen. So I've always had that kind of curiosity of how it would be to curate an exhibition. I was speaking with an NGO that I'm working with called Plan International. I've been involved with them since I was a small child because I got introduced to the NGO through my parents. It's a human rights organization which focuses on the rights of kids all over the world and helps them get a more equal chance in life. And they have this special program called the Girls Get Equal program, which focuses on the rights of young women and girls. I talked to them, had this idea of collaborating somehow through art and their organization at my platform, but we didn't really know where to start. The end of 2022, one of my good friends from Praise Studios, which is a collective here in Berlin, told me that they're gonna have a space the beginning of 2023, a huge industrial warehouse kind of room in the center of Berlin that they will be able to use for events and collaborations and get-togethers and stuff. And he asked me if I wanted to do something. And so I thought back of that original idea of doing an exhibition, and I talked to him and he was excited about it. And so we kind of said, okay, let's do this. So we basically had 2 months of planning this whole exhibition from start to finish. Yeah, at first I was like, okay, fuck, I want to do an exhibition, but I have no idea what it should be about. I don't know which artists, I don't know how to plan it, I don't know where to start to make sense of it and to make it successful. And I also love working in a team rather than alone. So I actually just wanted to ask for some tips of my friend Julia, who is a curator and who has experience in that field. And I asked her how do I start? And she said, oh, actually I have time, do you want to do it together? So I gladly accepted her offer and we formed a team. The first thing that we did was kind of thinking of a topic of the exhibition. And we came up with a concept of Empower to Express, which was also the final title of our exhibition and event. And behind that stands the idea of connecting people, wanting to lift each other up and empower one another to freely express what is on their hearts and in their souls. And that's basically also what I'm standing for with my channels, so it really made sense and Praise could also identify with that. So once we had the theme, we wanted to find suitable artists that kind of stand for that free expression that we wanted to showcase in our exhibition. And what we did was basically just go on Instagram and look through the people that we follow, but also just recommendations. And we made a little list of our favorites, and then I contacted every single artist one by one and asked them if they are interested. And we were so lucky that most of the people that we contacted actually said yes. And these were all of the artists that we basically showcased in the end. So thanks to you guys. And then we talked to Plan, and they also added one artist out of their program because they have this program called Sisters Create, and we had one of the artists called Fatimata featured in our exhibition as basically the connection from all of the artists here in Berlin to Plan International. And I went into the location and measured out everything. And then one night, Julia and I sat down and we actually digitalized it and figured out where we wanted to place each artwork. Am Samstag, wir sind so fleißig. Ja, wir haben jetzt gerade die Hängung besprochen und Montag geht's dann in den Raum. And then we sat down and made a plan for the whole event because we didn't want it to be just a vernissage. We wanted it to be an event where people could actually connect in person and empower one another. We wanted to have obviously the exhibition with all the wonderful art. And we wanted to have a panel talk to get some more information out there and to inspire. So we needed to find guests for the panel talk. It was also so easy to find the women that we wanted to have, which honestly made me so happy because
same story. We weren't able to pay any fees for them to speak there or like offer anything crazy, but we just like invited them. They wanted to be part of it, and I'm like still looking back at it. I'm so proud and so happy. I had these three gorgeous women there, Nadia Benaisa, Tessa Ganzara, and then we had Aminata Sanogo. Such a cool group, and I felt so honored to talk to them on stage. And the week of the event came. So on Monday, we started to clean up the space. The first artist came by and dropped their work, and so we were able to hang like the first pieces. This is the space. Wir sind heute im Space und schauen uns an, wie wir alles hängen. Es ist Montag, Mittwoch ist die Ausstellung. Sind wir motiviert? Wir sind richtig motiviert. Ja. The space was still very, very messy due to the other events from the weekend before, so we had a lot to clean up. Zum Aufräumen gehört natürlich auch dazu, die Toiletten zu putzen. Und ja, das ist extrem ekelhaft. Today, the last artists will bring their work. Oh my gosh, I stood up too quickly. We're gonna hang everything, clean everything, and then I need to prep for the panel talk because I am leading it. And that's very exciting because yeah, you want to do a good job with asking the questions and everything. So yeah, I need to take some time today to prepare. And whilst all of that, I'm obviously like working my other job as well, which is a lot of balancing. And I have so much respect for people who multitask all the time. Like some of my friends, they do 20 things at once. I'm more of like a focused person. So I do one thing, then I do the next, then I do the next. So this is like, for my brain, it's a lot right now. Back in the location. So today we need to hang the artworks here and here, clean that up. Oh, we're painting this wall. Hanging some art here. And unwrapping the rest of the paintings. Here we have everything up on the wall already, and this wall looks ready as well. We wanted to have like a photo opportunity for people to share the exhibition on social media, so I painted the name of the exhibition as well as the logos of Plan International and Praise on the wall, and it took 2.5 hours. I woke up with like intense pain in my jaw. And I think it's because I'm like clenching at night because I'm so nervous. But maybe it's like also working my jawline, so that's a plus. I've been getting compliments on my snatched jawline. So maybe the clenching has its positive effect as well. Es ist jetzt 2 Uhr und wir sind in den letzten Vorbereitungen. Ich bin richtig stolz. Es sieht schon richtig, richtig cool aus. Hier ist der Eingang. Es ist natürlich jetzt noch nicht perfekt. Aber die Kunst hängt auf jeden Fall schon. I love this. I love how we had such different art styles combined, and it all kind of went well together in this industrial space. We decided to organize the art by artist and not so much by style or story, so that each artist had their own little corner. And yeah, I'm actually so proud with how everything looked like. In this video, obviously it's still like a kind of messy, and we haven't like set up the chairs yet and everything, but you can kind of get a gist of how the exhibition was organized and where everything was placed. Then came 5 and the first guests arrived and I was fucking nervous. People actually came and it was super crowded. People had to wait in line because there were so many people and we couldn't get everyone in at the same time. I felt so blessed and honored and happy and thankful. I've never in my life gotten so much positive feedback in one day from people
I don't know and people I do know. It's one of the most amazing compliments when you pour your heart into a project that you know is doing something good and that you know is helping people, and you put so much energy and so much time as well in it, and then people thank you for it and say that they enjoyed it and they enjoy being there and they're inspired, and it worked. It fucking worked. It was so amazing. I couldn't even sleep that night because I was so excited and so thrilled. Felt so high like the whole evening. I now want to show you the panel talk because I think it is very inspiring. I'm going to cut it down a little bit. Just have a look yourself. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist echt sehr überwältigend, wie viele Menschen jetzt hier sind. Wir haben hier 3 ganz starke Stimmen, mit denen ich über das Thema Empower to Express sprechen möchte. Ich werde euch jetzt einmal kurz vorstellen für alle, die euch vielleicht noch nicht kennen. Wir haben hier Tessa Ganser in der Mitte. Ihr werdet heute noch viel klatschen dürfen. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Sie steht für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen ein und setzt sich stark für mehr Gleichberechtigung von queeren Menschen in unterschiedlichsten Bereichen ein. Dann haben wir Aminata Sanogo. Sie arbeitet als Model und als Kolumnistin und setzt sich gegen Diskriminierung und für mehr Akzeptanz und Selbstliebe auf ihren unterschiedlichen Plattformen ein. Und dann haben wir Nadja Benaisa. Sie ist Sängerin bei den No Angels und auch als Solosängerin unterwegs. Sie ist Fitnesstrainerin und begeistert viele durch ihre sehr bewegende Lebensgeschichte. Und ich möchte gleich mit dir anfangen, Nadja. Thema der Ausstellung ist ja Empower to Express. Wie konntest du dich in deinem Tätigkeitsfeld der Musik frei entfalten? Es war ein langer Prozess. Also Musik war für mich immer ein Ventil. Es hat mich immer berührt und ich konnte meine Gefühle verarbeiten in der Musik. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt im Leben. Also ich glaube, mit 18 war das natürlich eine ganz andere Sache, als es jetzt mit 40 Jahren ist. Aber Musik ist seit meiner frühesten Kindheit eigentlich das Tool, das mich am meisten bewegt hat und was wirklich aus meiner Seele kommt. Wie ist es bei dir? Also du arbeitest ja als erfolgreiches Model. Wie kannst du dich in deinem Bereich frei entfalten? Also in meinem Bereich ist es gar nicht mal so einfach, weil als Model kommst du ja einfach zum Job und machst einfach das, was du zu tun hast. Was ich gerne mache, ist, dass wenn ich da bin, bin ich da. Es ist so, ich bin laut, aber auf eine positive Art und Weise. Ich sage immer meine Meinung trotzdem laut und klar. Aber das war auch ein Weg dahin. Am Anfang musste ich mich auch daran gewöhnen, weil man mein sehr starkes Temperament immer negativ bewertet hat. Ich musste lernen, mein Licht nicht zu reduzieren, damit andere Menschen mehr Platz haben, sondern ich habe versucht, Menschen mitzuziehen. So, und das mache ich in meinem Job und in allem, was ich so mache. Man merkt auf jeden Fall deine Energie hier auch. Ich liebe das. Du bringst hier Feuer rein. Ich möchte jetzt mal zu dir kommen, Tessa. Was braucht es deiner Meinung nach, damit junge Menschen, insbesondere weiblich gelesene Personen, ihr volles Potenzial ausschöpfen können? Und generell, glaube ich, brauchen junge Menschen eigene Räume, die sie selber gestalten können, und zwar autonom, wo keine Erwachsenen ihnen reinregieren, wo sie sich selber auch ausprobieren können, wo sie voneinander lernen können, sich gegenseitig empowern, wo sie Selbstwirksamkeit erleben. Und dieses Netzwerken und das gegenseitige Unterstützen, das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich hoffe, dass wir vielleicht heute sogar so einen kleinen Raum geschaffen haben, wo sowas möglich ist. Was sind denn deiner Meinung nach politische Rahmenbedingungen für freie Entfaltung von insbesondere Mädchen und Frauen? Da kann ich leider keine einfache Antwort geben. Für die große Masse, glaube ich, gibt es keine so großen politischen Herausforderungen mehr. Wir sollten viel mehr intersektioneller denken. Menschen mit Behinderung, Menschen, die aus
Elternhäusern kommen, mit einfachen Schulabschlüssen, die wenig Finanzmittel zur Verfügung haben, werden um so viel mehr behindert. Um wirklich alle Menschen zu empowern, glaube ich, müssen wir viel intersektioneller denken, um wirklich Chancengerechtigkeit unabhängig vom Einkommen der Eltern zu ermöglichen, um allen Menschen, egal ob in der Politik, in der Kunst, auch wirklich Zugänge zu ermöglichen, unabhängig von ihrer Behinderung, von ihrer Herkunft, von ihrer Sprache, vom Elternhaus, von ihrer Sexualität. Das gehen wir jetzt auch in der Bundesregierung endlich an. Ich würde auch gerne mal klatschen, wenn man das Mikro in der Hand hat. Das ist ein bisschen schwer. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Frage in die Runde werfen und euch alle fragen, was für euch persönlich Empower to Express bedeutet. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich andere Menschen empowern kann. Mir geht es nie darum, dass man irgendwas macht wie ich. Es geht darum, dass man sich selbst zu the fullest ist. Und deswegen mache ich ja auch zum Beispiel jetzt bald Workshops, Masterclasses, type of thing, wo jeder wirklich kommen kann. Und da geht es auch nicht nur um High Heels. Es geht um ein Safe Space, wo wirklich jede Altersgruppe kommen kann und sich einfach komplett frei entfalten kann. Und zu mir, Power to Express, es ist wirklich jemand ganz viel Raum geben, sich selbst zu sein. Unentschuldigt, bitte. Yes! Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken, auch in seinem beruflichen Umfeld, ob als Lehrerin oder in der Medizin. Und das kann ja auch eine Form des Ausdruckes sein, dass man es anders macht, dass man versucht, es besser zu machen. Und da bin ich mir sicher, das empowert andere Menschen, das empowert aber den Menschen auch selber, wenn man sich selber einfach verwirklichen kann, diese Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Es wurde jetzt schon viel gesagt, was ich ähnlich sehe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern wirklich mehr das Große und Ganze zu sehen. Und das tut so gut, wenn andere Menschen dann offen und freundlich sind zu einem. Das hilft einem so sehr und das kann man wirklich weitergeben. So. Und dann geht es einem selbst auch besser. Also eigentlich erst, wenn man anfängt, wirklich andere Menschen wirklich zu sehen und offen zu sein und auf andere zuzugehen und sich zu verbinden und was Gutes zu geben, dann kann man sich selbst auch besser fühlen und auch wirken. Und ja, ich denke, das kann jeder von uns tun und damit kann man jeden unterstützen. And then it basically ended in a huge boogie, and yeah, we had a great time. And here's the video that Praise Studios filmed. Yeah. If you were somewhat part of this project, either as a guest, as a speaker, as an artist, as a helper, mental support, whatever, thank you from the bottom of my heart. Like, this day was so special and I'm gonna think of it for a very long time. My first ever exhibition, it went well, and I'm so grateful for how it went and all the experience that I gained from it. Maybe I'll do another one soon, and if you weren't part of it, maybe you want to be part of it next time. I wanted to share this because it was one of these moments where you think, I can't do this, I don't know how, but it's really just learning by doing, faking it till you make it, talking to people, building a team, connecting, and it will all work out. So yeah, if you ever wanted to curate your own exhibition, I'd say just do it. Go for it, do it, invite me, I'll come. Bye.